Hi dear students, welcome back to our channel Anvinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. So students, మనము Eamcet ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్లో వచ్చినటువంటి క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం. ఈ చాప్టర్లో మెకానికల్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్స్ ఈ చాప్టర్కి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేయబోతున్నాం. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 1 వీడియో. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ వన్ we will go for part 2 also. That's why you have to watch the video very carefully, and this is the very difficult to solve the problems in this chapter. That's why you have to practice more. మనం డిఫికల్టీగా ఉంటే క్యాలిక్యులేషన్స్ పార్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎక్కువ ఇస్తున్నాడు ఈ చాప్టర్ నుంచి. 1 మార్క్ కంపల్సరీ ఈ చాప్టర్ నుంచి, ఓకేనా? సో లేట్ చేయకుండా మనం ఏవైతే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ దాన్ని డిస్కస్ చేద్దాం. దీనికి ముందు ఏంటంటే మనం ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్, ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం ఒకవేళ ఇప్పుడు ఈ వీడియో చూస్తున్నారనుకోండి, మన ప్లేలిస్ట్లో ఎంసెట్కి సంబంధించినటువంటి చాలా వీడియోస్ ఉన్నాయి. వాటిని చూడండి. చూసిన తర్వాత నచ్చితే మీకు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లేకుంటే చేయకండి, ఓకేనా? సో వీడియో చూసినప్పుడు చాలా ఓపికగా చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఓకేనా? సో ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్ హియర్. The surface tension of 70 dyne per centimeter is equals to dash. The surface tension of 70 dyne per centimeter is equals to dash. This is the question asked in the 14th September 2020 shift 1 అడిగాడు. ఆప్షన్ చూడండి. 70 న్యూటన్ పర్ మీటర్, 70 into 10 power of minus 3 న్యూటన్ పర్ మీటర్, 7 into 10 స్క్వేర్ న్యూటన్ పర్ మీటర్ అండ్ 7 into 10 క్యూబ్ న్యూటన్ పర్ మీటర్. అంటే ఇక్కడ 70 డైన్ ఫర్ సెంటీమీటర్ అన్నాడు. 70 డైన్ ఫర్ సెంటీమీటర్ అంటే ఇచ్చినటువంటి వాల్యూ అనేది మనకి సిజిఎస్లో ఉంది. క్లియర్? సిజిఎస్లో ఉంది. ద గివెన్ వాల్యూ ఆఫ్ సర్ఫేస్ టెన్షన్ ఈజ్ ఇన్ సిజిఎస్ యూనిట్స్ and all the options are in the SI units. That's why you have to change the value from CGS to SI. Clear? So almost all here all are Newton per meter, Newton per meter, Newton per meter. So Newton per meter is the unit for surface tension. Okay, so surface tension is equals to what it was given, 70 dyne per centimeter. That is equals to here 70 into 1 dyne is equals to 10 power of minus 5 newtons. 1 dyne is equals to 10 power of minus 5 newtons. And 1 centimeter is equals to 10 power of minus 2 meters. You have to substitute those values. 10 power of minus 5, 10 power of minus 2. Then what you get? 70 into 10 power of minus 5 and 10 power of 2. Then what you get? 70 into 10 power of minus 3 Newton per meter. So this is the S in SI units. So 70 dyne per centimeter is equals to what? 70 into 10 power of minus 3 Newton per meter. So that's why here among the 4 options, B option is the second one. Is the right one, children. See the next question, children. This is the application of Pascal's law and nothing but on hydraulic lift. చూడండి జాగ్రత్త ఒకసారి క్వశ్చన్. దిస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ మోడల్. ఈ క్వశ్చన్ 14 సెప్టెంబర్ 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు. ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ వాడు డయాగ్రామ్ ఇచ్చిండు వాడే. ఏ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు లిఫ్ట్ ఏ మాస్ ఆఫ్ 1000 kg. ఏ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ఫిగర్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు లిఫ్ట్ ఏ మాస్ ఆఫ్ 1000 kg. ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ అనేది 1000 kgని లిఫ్ట్ చేయాలనుకుంటుంది. విచ్ ఈజ్ ప్లేస్డ్ ఆన్ ద పిస్టన్ P1 ఆఫ్ ఏరియా 1 మీటర్ స్క్వేర్. క్లియర్? పిస్టన్ P1 అండ్ ఏరియా ఈజ్ 1 మీటర్ స్క్వేర్. సో డయాగ్రామ్ ఏమన్నా అంటే ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఉంది, దాన్ని ఉపయోగించి మనం 1000 kg మాస్ని లిఫ్ట్ చేస్తున్నాము. ఆ మాస్ని మనం పిస్టన్ P1 సంబంధించిన ఏరియా 1 మీటర్ స్క్వేర్ మీద ఉంచాం. అంటే దిస్ ఇస్ ద పిస్టన్ P1 and its area is what? 1 meter square. 1 meter square. Clear? If the cross-sectional area of the piston P1 of area 1 meter square. If the cross-sectional area of the piston P2 at the other end is 0.01 meter square. P1 పిస్టన్ ఉన్న ఏరియా 1 మీటర్ స్క్వేర్ అయితే ఇంకో పక్కన ఉన్నటువంటి దాని యొక్క ఏరియా ఎంత ఇచ్చాడంటే 0.01 మీటర్ స్క్వేర్, దట్ ఈస్ A2, and this is the piston of P2. Clear?
then how much mass need to be put on the lift to lift the 1000 kg. సో ఈ 1000 kgని లిఫ్ట్ చేయాలంటే ఈ ఫిషన్ మీద మనం ఎంత మాస్ ఉంచాలి, దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. క్లియర్? ఒక హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఉంది, దాని మీద ఫిషన్ P1 ఉంటుంది, P1 మీద మనం దానికి సంబంధించిన ఏరియా A1 ఉంది, అక్కడ మనం 1000 kg ఉంచాము. ఉంచినప్పుడు ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి ఫిషన్ యొక్క ఏరియా A2 అండ్ దట్ ఈస్ ఫిషన్ ఈస్ P2. అక్కడ మనం కొంత మాస్ ఉంచినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ హైడ్రాలిక్ లిఫ్ట్ ఈ కన్స్ట్రక్షన్లో మనకి ఏమవుతుందంటే లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం దీన్ని మాస్ ఉంచుతామో ఆ లిక్విడ్లో ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, అండ్ దట్ ప్రెషర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద లిక్విడ్ దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఇన్ టు ది లిక్విడ్. సో ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో ఎంత ప్రెషర్ అయితే క్రియేట్ అవుతుందో అదే ప్రెషర్ అనేది లిక్విడ్ మొత్తం నుంచి పాస్ అయ్యి దాన్ని మనం ఏవైతే 1000 kgs ఉంటుందో దాన్ని లిఫ్ట్ చేస్తుంది. సో లోపల మొత్తం కూడా ఏముంటుంది, లిక్విడ్ ఉంటుంది. ఏవైతే ప్రెషర్ జనరేట్ అవుతుందో ఆ ప్రెషర్ అనేది మనకి ఆ పిస్టన్ మీద పైకి యాక్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ Pascal's law. The pressure what it is created in the steady fluid that should be equally distributed throughout the liquid. That is the concept of Pascal's law. That's why the pressure what it is at this point should be equals to the pressure at this point. Clear? So I am going to say now this is the P1 at the pressure, this one here. Then first P1 under the pressure, ఇదే ఫిషన్, దాని మనం ప్రెషర్ P1 అంటాం, ఇక్కడ ప్రెషర్ ఏమో P2 అంటున్నాం. క్లియర్? సో అకార్డింగ్ టు Pascal's law what you have to say? According to Pascal's law, so pressure P1 is equals to P2. What is the pressure here? This is the pressure created here and this is the pressure. And now what you have to write? We know that pressure is equals to what you have to write? Force per area we can write. Pressure is what? Force per area. Then what write? P1 means F1 by A1 is equals to F2 by A2. Clear? Again here what we know? F is equals to mg we know. That's why what write? M1g by A1 is equals to M2g by A2. So g means what? 10 meter per second square. G cancel. Then what you get? M1 by A1 is equals to M2 by A2. This is the formula we are going to use now, and we have to find out the M1 value here. M1 value we have to find out now. So here, so already A1 is there, A2 is there. Area A1, A2 values are given. A1 is 1 meter square and A2 is the 0.01 meter square. Substitute there. M1 by what is its area? 0.01 is equals to M2. M2 value is what? 1000 kg. 1000 kg by A2 value is what? 1. A2 value is what? 1. Then what do you get, children? M1 is equals to 1000 means 10 cube. 10 cube into 0.01. 0.01. That means what I am going to write? M1 is 10 square. 10 cube into, I will write this is 1 into 10 power of minus 2 will write. Then what you get? M1 is equals to as 10 power of 3 minus 2. Then what you get? As 10 we will get. Then M1 is what? 10 kg. 10. M1 is what? 10 kg. So ఇక్కడ ఎంత మాస్ ఉంచాలి? 10 kg మాస్ ఉంచితే దానివల్ల కలిగిన ప్రెషర్ వల్ల ఏమవుతుంది? 1000 kg మాస్ అనేది పైకి లిఫ్ట్ అవుతుంది. సో కాబట్టి అమాంగ్ ద 4 ఆప్షన్స్ బి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్, చిల్డ్రన్. 10 kg. ఓకే, సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, చిల్డ్రన్. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ఏ రివర్ ఈస్ వి. ఒక రివర్ ఉందంట, దాంట్లో ఉన్న వాటర్ స్పీడ్ ఎంతంట? వి అట. ద స్పీడ్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఇన్ ఏ రివర్ ఈస్ వి. స్పీడ్ ఎంతట? వి అట. నియర్ ద సర్ఫేస్ అంటే టాప్ సర్ఫేస్ వెలాసిటీ వి అన్నట్టు. ఇఫ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ నీటా. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఎంతంట? నీటా. అండ్ డెప్త్ ఆఫ్ ది రివర్, ఆ నది యొక్క లోతు ఎంతంట? హెచ్. then the shearing stress between the horizontal layers of water. Then the shearing stress between the horizontal layers of water is. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు మనకి. ఈ క్వశ్చన్ ఎప్పుడు ఇచ్చాడంటే 9th September 2020 షిఫ్ట్ 1లో ఇచ్చాడు. ఓకేనా? సో వాడు అన్న దాని ప్రకారం చూద్దాం. మనకి ఏవైతే రివర్ ఉందో, ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది టాప్ సర్ఫేస్ అంటున్నాను. ఓకేనా? టాప్ సర్ఫేస్ అంటున్నాను, ఇది బాటమ్ సర్ఫేస్. క్లియర్? ఇప్పుడు హైట్ ఎంత అన్నాడు? హెచ్ అన్నాడు, ఐ మీన్ డెప్త్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ
మనకి విస్కాసిటీ అంటే ఏంటి, విస్కస్ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి, ద ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ బిట్వీన్ ద టూ లేయర్స్ ఆఫ్ ది ఫ్లూయిడ్ విచ్ ఆర్ ఇన్ కాంటాక్ట్, దట్ షుడ్ బి వాట్ వీ కాల్ విస్కస్ ఫోర్స్. సో ఇక్కడ మనము దీన్ని డిఫరెంట్ లేయర్స్కి మనం ఇమాజిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇలా డిఫరెంట్ లేయర్స్కి ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇక్కడ ఏమన్నాడు, టాప్ దీని వెలాసిటీ ఏమో వి అన్నాడు, వెలాసిటీ వాదాన్ని వి అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ నుంచి ఈ లేయర్ నుంచి ఈ లేయర్ మధ్య ఉన్నటువంటి ఈ టూ లేయర్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వాటి మధ్య డిస్టెన్స్ డెల్టా ఎక్స్, ఇవి తీసుకుంటే ఈ టూ ఎక్స్ డెల్టా అంటే యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టూ సర్ఫేసెస్, అప్పుడు వాటి యొక్క చేంజ్ ఇన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, డెల్టా ఎక్స్ అవుతుంది. ఓకేనా. సో ఇది మనకు వచ్చిన కాన్సెప్ట్. టాప్ సర్ఫేస్ దగ్గర ఉన్న వెలాసిటీ వి అంటున్నాడు, దాని యొక్క వాటి మధ్య ఉన్న విస్కస్ ఫోర్స్ యొక్క విస్కాసిటీని కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ నీటా అంటున్నాడు, డెప్త్ హెచ్ ఇచ్చాడు. అప్పుడు ద షియరింగ్ స్ట్రెస్ బిట్వీన్ ద హారిజంటల్ లేయర్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్. సో ఇది చేయాలంటే మనకి కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఫార్ములా తెలియాలి. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఫార్ములా తెలిస్తే మనకి దీన్ని ఈజీ సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది నీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రైట్, ఎఫ్ బై ఏ బై డెల్టా వి బై డెల్టా ఎక్స్. దిస్ ఈజ్ ద ఫార్ములా హియర్ children. Neta is equals to f by a into delta v by delta x. Now the f by a is nothing but what is, f is what, viscous force, a is the area, and delta v by delta x, this is what, velocity gradient. Delta v by delta x is what, velocity gradient. మనం ఏమైనా రెండు సర్ఫేస్లు తీసుకున్నప్పుడు వాటి మధ్య ఉన్న డిస్ప్లేస్మెంట్ డెల్టా ఎక్స్ అండ్ వాటి యొక్క వెలాసిటీ చేంజ్ డెల్టా వి. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఫోర్స్ పర్ ఏరియా ఈజ్ నథింగ్ బట్ షియరింగ్ స్ట్రెస్ అవుతుంది. అప్పుడు దాని నుంచి ఏం రాయొచ్చు, ఎఫ్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నీటా ఇంటూ వెలాసిటీ గ్రేడియంట్, డెల్టా వి బై డెల్టా ఎక్స్ని ఏమంటాం, వెలాసిటీ గ్రేడియంట్ అంటాము. సో ఇక్కడ దెన్ ఎఫ్ బై ఏ, దిస్ ఈస్ షియరింగ్ స్ట్రెస్, నీటా అన్నాడు. ఇక్కడ డెల్టా వి అంటే ఏంటి, ఎస్ వెలాసిటీ, ఎంత ఇచ్చిన వెలాసిటీ, వి ఇచ్చినాం. సో వి తీసుకున్నాం. వి నో దట్ ద వెలాసిటీ షుడ్ బి గోయింగ్ టు బి డిక్రీజ్ while it is coming from top to bottom, and the final velocity is, you know, it is 0. Clear. So పైన వెలాసిటీ v, కింద వెలాసిటీ 0, అప్పుడు డెల్టా v అంటే ఏమవుతుంది, v మైనస్ 0 అవుతుంది. కాబట్టి నేను డెల్టా v డైరెక్ట్ v అని రాస్తున్నాను. క్లియర్. అట్లనే మనం కన్సిడర్ చేసేది టాప్ సర్ఫేస్ బాటమ్ సర్ఫేస్ కాబట్టి ద చేంజ్ ఇన్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ టూ లేయర్స్ విల్ బి నథింగ్ బట్ ఈక్వల్ టు హైట్, సారీ డెప్త్. సో అంటే టాప్ సర్ఫేస్కి బాటమ్ సర్ఫేస్కి మధ్య ఉన్నటువంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ మనకి ఏమవుతుందంటే డెప్త్ ఆఫ్ ది రివర్ అవుతుంది. కాబట్టి వి విల్ రైట్ డెల్టా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్. దెన్ వాట్ రైట్, నీటా ఈజ్ ఎఫ్ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నీటా ఇంటూ వి బై హెచ్. దెన్ షేరింగ్ దిస్ ఇస్ వాట్, నీటా ఇంటూ వి బై హెచ్, నీటా ఇంటూ వి బై హెచ్. సో ఇక్కడ నీటా ఇంటూ హెచ్ బై వి ఉంది, ఇదేమో నీటా ఇంటూ వి బై హెచ్ ఉంది. చూడడానికి రెండు సేమ్ అనిపిస్తున్నాయి, బట్ మనకు ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది, బి ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ వన్ చిల్డ్రన్. సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చిల్డ్రన్. ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి 9th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. ఇది కూడా రెనాల్డ్ నెంబర్స్ మీద ఇచ్చాడు. క్వశ్చన్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్, చూడండి జాగ్రత్తగా. కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ అని చెప్పొచ్చు, అర్థమైతే ఈజీ. చూడండి క్వశ్చన్ చూడండి. కన్సిడర్ ఏ స్టడీ ఫ్లో ఆఫ్ ఆయిల్ ఇన్ ఏ పైప్ లైన్. ఒక పైప్ లైన్లో ఆయిల్ స్టడీగా మూవ్ అవుతుంది. ద క్రాస్ సెక్షనల్ రేడియస్ ఆఫ్ ది పైప్ లైన్ డిక్రీజెస్ గ్రాడ్యువల్లీ యాజ్ ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నాట్ ఈ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్. ఒక పైప్ లైన్ ఉంది, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దానికి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ ఇదే. పైప్ లైన్ యొక్క రేడియస్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ పోతుంటే తగ్గుతుంది అంటున్నాడు. ఎలా, ఇలా తగ్గుతుందట. ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆర్ నాట్ ఆఫ్ ఈ టు పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ ఎక్స్, ఈ రేంజ్లో తగ్గుతుంది. ఫస్ట్ రేడియస్ ఎక్కువ ఉంది, తర్వాత తగ్గింది, తర్వాత ఇంకొంచెం తగ్గింది, ఇలా. సో వేర్ ఆల్ఫా ఈజ్ 1/3 మీటర్ ఇన్వర్స్, ఆల్ఫా వాల్యూ కూడా ఇచ్చాడు 1/3 మీటర్ ఇన్వర్స్. అండ్ ఎక్స్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పైప్ లైన్ ఇన్లెట్. ఎక్స్ ఈజ్ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద పైప్ లైన్ ఇన్లెట్. సో ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఇన్లెట్ అంటే ఎంట్రన్స్ నుంచి డిస్టెన్స్ ఎక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ r1 ఈజ్ ద రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఫర్ సర్టెన్ పైప్ లైన్ క్రాస్ సెక్షనల్ డిస్టెన్స్ x1. క్లియర్. సో ఏవైతే మనం x1 తీసుకుంటున్నామో ఆ x1
ఈ డిస్టెన్స్ x1 అయింది. ఇఫ్ r1 ఈజ్ ద రెనాల్డ్స్ నెంబర్ ఫర్ ఏ సర్టెన్ పైప్ లైన్ క్రాస్ సెక్షన్ డిస్టెన్స్ x1 ఫ్రమ్ ద x1 మీటర్ ఫ్రమ్ ద ఇన్లెట్. సో ఇదేమో x అంటున్నాం, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ ఏమో x1 అంటున్నాం. క్లియర్? ఆ x1 డిస్టెన్స్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన రెనాల్డ్ నెంబర్ అనేది r1 అంటున్నాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్ r2 ఈజ్ ద రెనాల్డ్ నెంబర్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ x1 ప్లస్ 3. సో ఇదేమో x1, ఇదేమో 3. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు రెనాల్డ్ నెంబర్ ఏమో r2. క్లియర్? మనకి ఇక్కడ x1, ఇక్కడ నుంచి x1 నుంచి 3 తీసుకున్నప్పుడు r2 అంటున్నాం. క్లియర్? r2 ఈజ్ ఫర్ డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ x1 ప్లస్ 3, x1 ప్లస్ 3. సో x1 నుంచి ఇక్కడ వరకు తీసుకున్నప్పుడు అది r2 అయినప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలట? వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ నౌ r2 బై r1. ఆ రెనాల్డ్ నెంబర్స్ రేషియోని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వాడు ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్ చూడండి. ఒక పైప్ ఉంది, ఆ పైప్ యొక్క రేడియస్ అనేది ఇన్లెట్ నుంచి ఎగ్జిట్ వెళ్తున్నప్పుడు రేడియస్ తగ్గుతూ ఉంటుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దాంట్లో ఆయిల్ అనేది స్టడీగా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు మనకి ఇన్లెట్ నుంచి x1 డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఫ్లో యొక్క రెనాల్డ్ నెంబర్ r1. అదే ఇన్లెట్ నుంచి x1 ప్లస్ 3 మీటర్స్కి ఉన్నప్పుడు మనకి ఉన్నటువంటి రెనాల్డ్ నెంబర్ r2. ఆ రెనాల్డ్ నెంబర్ యొక్క రేషియో మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. r2 బై r1 మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో అక్కడ ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు చూడండి, 1/e, e, 1/e క్యూబ్, 1/e⁶. ఇది ఇచ్చిన క్వశ్చన్. సో ఇక్కడ మనకి తెలిసిన విషయమే కదా, రెనాల్డ్ నెంబర్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎస్. ఇక్కడ రెనాల్డ్ నెంబర్ రాస్తున్నాను, r ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ρvd బై నీటా. What it is? Capital R is equals to RE. Remember, RE is equals to rho VD by neta. Instead of D, here we have to take in this case rho VR by neta. Clear? Rho VR by neta. ఇక్కడ ఒకటే ఫ్లూయిడ్ కాబట్టి మనకి డెన్సిటీ సేమ్ ఉంటుంది అండ్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ ఆల్సో సేమ్, ఆయిల్ కాబట్టి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే we will write RE is proportional to V1 R1. RE proportional to V1 R1. సో ఇది జనరల్ ఫార్ములా. RE is proportional to V1 R1. అప్పుడు ఫస్ట్ టైం తీసుకున్నప్పుడు ఏమంటున్నాం మనం? R1 అంటున్నాను, అప్పుడు ఏమవుతుంది? V1 R1 అవుతుంది. నెక్స్ట్ R2 తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? V2 R2 అవుతుంది. అప్పుడు మనం ఏం రాయొచ్చు? R2 బై R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు V2 బై V1 ఇంటూ ఎస్ R2 by R1. R2 by R1 is equals to V2 by V1 into R2 by R1 we will write. Clear? So again we have one equation is there, equation of continuity. I think so diagram అర్థమైంది అనుకుంటున్నా. So I need some space, that's why I am erasing. Clear? Continuity of equation A1 V1 is equals to A2 V2. Here we will take A1 is the pi r1 square and A2 is the pi r2 square. Then what you have to write? Yes, what you have to write here? Simply A1 by A2 is equals to what, right? Pi r1 square by pi r2 square will write. Or you have to substitute there directly in the equation. You have to substitute A1 V1 is equals to A2 V2. A1 value is what? Pi R1 square into V1 is equals to pi R2 square into V2 we have. Then pi cancel. Then I am taking this side. Then what, write? V2 by V1 is equals to what you have to write? V2 by V1 is equals to R1 square by R2 square. Clear? Then what you get? V2 by V1 is equals to R1 square by R2 square we will get. Then substitute this value in this equation. Then what you get? R2 by R1 is equals to V2 by V1 value is what? Yes, R1 square by R2 square into R2 by R1. R2 by R1. Clear? Square R1 cancel, square R2 cancel. Then what you get? R2 by R1 is equals to R2 by R1 is equals to what we get? Yes, we will get R1 by R2 we will get. R1 by R2 we will get. So what he was given? R is equals to R0 into e to the power of minus alpha x he was given. Clear? Then what you have to write? R is equals to R0 into e to the power of minus alpha into x. So for the first time what to write? R1 is equals to R0 into e to the power of minus alpha into
ఫస్ట్ ఇన్ ద డయాగ్రామ్ తీసుకున్నాం. R1 అంటే ఇక్కడ క్యాపిటల్ R1 ఎక్కడ x1 డిస్టెన్స్కి. నెక్స్ట్ R2 అంటే ఇక్కడ R0 ఇంటూ e to power of మైనస్ ఆల్ఫా ఇంటూ x1 ప్లస్ 3. సో ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో ఆల్రెడీ వాడు ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ప్రకారం ఇది తీసుకున్నాం. దాని ప్రకారం ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ x1 కాబట్టి విల్ రైట్ R1 ఈజ్ లైక్ దిస్ అండ్ నెక్స్ట్ డిస్టెన్స్ ఎంత x1 ప్లస్ 3. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ని ఏవైతే మనకి ఈక్వేషన్ R1/R2 వచ్చిందో దాంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ ఆల్ఫా వాల్యూ మనకు అవసరం 1/3 మన దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ చూడండి జాగ్రత్తగా R2/R1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు R1 value is what? R0 into e to power of minus alpha into x1 by R0 into e to power of minus alpha into x1 plus 3. R0 cancel, then R2/R1 is equals to, we will write like this, alpha into x1 by ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా లోపల తీసుకెళ్తున్నాం. అప్పుడు ఏమవుతుంది e to power of మైనస్ ఆల్ఫా x1 మైనస్ ఆల్ఫా 3 దెన్ wait 1 second, then it should be written as R2/R1 is equals to e to power of minus alpha x1 by, we will write like this, e to power of minus alpha x1 into e to power of minus alpha 3. Then this term is cancelled, then what we get, R2/R1 is equals to 1 by e to power of minus alpha into 3. Again alpha value is what? 1/3. So then what we get here, substitute here, R2/R1 is equals to 1 by e to power of minus alpha value is 1/3 into 3 cancel, then what you get, R2/R1 is equals to 1 by e to power of minus 1. Then what you get, R2/R1 is equals to e. అంతే కదా, e to power of minus 1 పైకి వస్తే అవుతుంది e అవుతుంది. Therefore R2/R1 is equals to e. That's why among the 4 options B option is the right one, children. Clear? Children, this is the one of the interesting and important model 2. Eamcet చూడండి, a cubical block of wood having mass of 160 grams has a metal piece fastened underneath as shown in figure. A cubical block of wood. ఇప్పుడు డయాగ్రామ్ ఇచ్చి చూడండి, ఆ డయాగ్రామ్లో ఏమన్నాడంటే ఇది వుడ్ బ్లాక్, ఇది మెటల్. సో మెటల్ ఈ విధంగా ఉంది, ఈ విధంగా కనెక్ట్ అయి ఉన్నాయి. సో అన్నప్పుడు ఇవి ఫ్లోట్ అవుతున్నాయి అట. చూద్దాం, ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం మాస్ ఆఫ్ ది మెటల్ పీస్ విచ్ అలోస్ ది బ్లాక్ టు ఫ్లోట్ ఇన్ వాటర్. క్లియర్? సో ఇక్కడ వుడ్ బ్లాక్ మాస్ ఇచ్చాడు, ఎంత అది 160 grams ఇచ్చాడు. దాన్ని మెటల్ మీద నిలబెట్టారు. ఈ మెటల్ మాస్ ఎంత మనం తెలియదు, దీన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. దీని మాస్ని x అంటున్నాను. క్లియర్? ఫైండ్ ద మ్యాక్సిమం మాస్ ఆఫ్ ద పీస్ విచ్ అలోస్ ది బ్లాక్ టు ఫ్లోట్ ఇన్ ద వాటర్. ఈ మెటల్ అనేది ఆ వుడ్ని ఫ్లోట్ అయ్యేలాగా చేయాలి. స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఆఫ్ వుడ్ ఈస్ 0.8 అండ్ ద మెటల్ ఈస్ 10 అండ్ ద డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఈస్ 1 gram per cc. క్లియర్? సో ఇది మనకి ఇచ్చిన డాటా. ఒక క్యూబికల్ బ్లాక్ ఉంది, దాన్ని మెటల్ సపోర్ట్తో తీసుకున్నారు. ఆ మెటల్ అనేది మాస్ తెలియదు, ఎంత మాస్ తీసుకుంటే ఆ వుడ్ అనేది ఫ్లోట్ అవుతుంది అని అంటున్నాం. సో ఇక్కడ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ వాడు ఇచ్చింది ఏంటంటే స్పెసిఫిక్ గ్రావిటీ ఇచ్చాడు, దాని డెన్సిటీలో మనం మార్చుకోవాలి. మార్చుకున్న తర్వాత ఇక్కడ వుడ్ అనేది ఫ్లోట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే యాక్చువల్గా వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ది వుడ్ అండ్ మెటల్ ఈజ్ ద కామన్ సిస్టమ్. వెన్ ద వుడ్ కెన్ ఫ్లోట్ హియర్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ షుడ్ బి డిస్ప్లేస్డ్ బై ది సిస్టమ్. అంటే ఈ వుడ్ ఈ మెటల్ కలిసి ఎంత వాటర్ని డిస్ప్లేస్ చేస్తాయో ఆ డిస్ప్లే చేసినటువంటి వాటర్ అనేది సో అకార్డింగ్ టు ఆర్కిమిడిస్ ప్రిన్సిపల్ వాట్ ఇట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వుడ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డిస్ప్లేస్డ్, ద అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ది వుడ్ అండ్ మెటల్ షుడ్ బి టేకెన్ యాజ్ వెయిట్ ఆఫ్ దోస్ టూ. క్లియర్? అది ఒకటి. రెండో ఏంటి, ఇది ఫ్లోట్ అవుతుంది అంటున్నాం. ఫ్లోట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ అప్వర్డ్ ఫోర్స్, నథింగ్ బట్ బయాన్సీ ఫోర్స్.
upward force should be equal to the downward force. Here downward is nothing but weight of the system, and now we have to find out the how much upward force are thrust acting on the system. We have to find out it. Clear? వుడ్ ఫ్లోట్ అవుతుందంటే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే మనకి డౌన్వర్డ్ వెయిట్ ఎంత యాక్ట్ అవుతుందో అప్వర్డ్ ఫోర్స్ కూడా అంతే యాక్ట్ అవుతుంది. సో అసలు ఫస్ట్ మనకి ఆ అప్వర్డ్ ఫోర్స్ ఎంత, ఇక్కడ ఎంత అనుకోవాలి మనకి. క్లియర్? దానికోసం ఏం చేస్తున్నామంటే మనము ఇలా ఇమాజిన్ చేస్తున్నాం. వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ బై ద సిస్టమ్ అంటే బ్లాక్ అండ్ ఐరన్ ఈక్వల్స్ టు ది అగైన్ వెయిట్ ఆఫ్ ది సిస్టమ్. సో మళ్ళీ ఏమంటానంటే ఈ వెయిట్ ఆఫ్ ది వాటర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ వాట్ ఇట్ ఈస్ టోటల్ వాల్యూమ్ displaced water. We have to find out it now. So మనకి downward force upward force equal అవుతుంది. weight of the water displaced by the system we have to measure, and weight of the system also we have to measure. ఆ రెండు ఈక్వల్ చేసి దాని నుంచి మనం మెటల్ యొక్క మాస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. చిన్న లాజిక్ అర్థమైతే సరిపోతుంది. ఇక్కడ ఫస్ట్ నేను తీసుకుంటున్నాను డెన్సిటీ ఆఫ్ wooden block. That is what I have to write here. Mass for volume we will take. From that I am going to write volume of wooden block. What you have to write? Volume of wooden block we will write. That is what? S mass for density we will get. So what is the mass of the wooden block? 160. And what is density? Specific gravity into density of water. We will take the density here 0.8 into 1. That is what? So 160 by 0.8. What it is? Volume of wooden block. Clear? Similarly, what is the volume of metal? So we don't know about the mass as x. So specific gravity, how much it was given? 10 into 1. Then what you get? X by 10 we will get. Then what you have to write? Total volume is what? 160 by 0.8 plus x by 10. So into what you know, centimeter cube we know. Then what, right? 10 power of minus 6 into meter cube. So this is the total volume of the block and S. Now we have to find out the weight of the displaced water. We have to find it now. So simply here I need some space, that's why I am erasing this one. Okay, look here. Weight of the displaced water. So how we can find actually what you know? Weight is equals to mg we know. Then what we write? Rho is equals to m by v know, and m is equals to what, right? Rho into v into g. Mass is what? Rho into v. Then what, right? W is equals to rho into v into g. W ante మన weight, that is formula mg, and density what is? Rho is equals to mass per volume. Then mass is equals to what, right? Rho into v we have to write. Then W is equals to rho into v into g. So దాని ప్రకారం రాస్తున్నాను weight of the displaced water. So rho density into volume. What is the volume? Total volume here what is? S 160 by 0.8 plus x by 10 into 10 power of minus 6, and g value is what? S10. G value is what? 10. Clear? Then what you get here? Rho is equal 160 by
I'm writing 1600 by 8 we will write, plus x by 10 into 10 power of minus 6 into 10 power of minus 5. Clear? So again, what is density of water? What do you write? 1 into s 10 cube we will write, into 8 ones are 8, 200 are, then 200 x plus x by 10, x by 10 into 10 power of minus 5 we have, then 1 into what is 10 cube and 10 power of minus 5, what right? 200 plus x by 10 into 10 power of minus 2, 10 power of minus 2, that is the weight of the displaced water, weight of the displaced water, and that should be nothing but equals to the upward thrust. Next, what it is? Weight of the system, weight of the system, that is what I have to write as W is equals to mg. W is equals to what? mg. What is the mass of the first one? What, 160 grams. So 160 plus, and what is the weight of the block? We don't know, that is what? X. So into g value, simply we are writing now here 160 grams plus x grams, so convert చేస్తే అవుతుంది 10 power of minus 3 kg అవుతుంది, and again into g value is what? 10. Then what again? W is equals to 160 plus x into 10 power of minus 3 into minus 3 10, what do you write? Minus 2, minus 2 we get. So now we have to equate these two. Clear? What it is? We are equating these two according to that formula. What it is? 200 plus x by 10 into 10 power of minus 2 is equals to 160 plus x, 160 plus x into 10 power of minus 2, 10 power of minus 2, 10 power of minus 2 cancel, then what do you get? 200 plus x by 10 is equals to 160 plus x. Clear? Then what do you get here? 200 minus 160 is equals to x minus x by 10, x minus x by 10. So 200 minus 160 means what? 40. 40 is equals to what do you get here? 200 minus 1, yes, 40 is equals to what do you get? 10x minus x by 10 we get. Then what do you get? 400 is equals to 9x. 400 is equals to 9x. From the what rate? 400 is equals to 9x, and x is equals to what? 400 by 9. Clear? So 400 divided by 9. So 409. 4 9s are 36, and again 40, again 36, again yes, 44.4. What do you get? 44.4 grams. So this is the mass of the metal. సో కాబట్టి మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఇక్కడ 4 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఈ ఆప్షన్స్లో బి ఈజ్ ద రైట్ వన్ చిల్డ్రన్. Got it? See the next question. This is another interesting problem, children. It is given in the 11th September 2020 shift 1 online paper. Question చూద్దాం ఒకసారి చూడండి. A block of iron contains a hollow cavity as shown below. ఒక బ్లాక్ ఉందంట, దాని మధ్యలో హోల్ క్యావిటీ ఉందంట, ఇది వాడు ఇచ్చిన డయాగ్రామ్. A block of iron, this is the block of iron, there should be kinds of some cavity like this. The block weighs 600 newtons in air and 400 newtons in water. ఈ బ్లాక్ యొక్క వెయిట్ అనేది ఎయిర్లో 6000 న్యూటన్స్ అండ్ వాటర్లో 4000 న్యూటన్స్. If the density of iron and water is given 6 gram per centimeter cube and 1 gram per centimeter cube, then the volume of the cavity is, సో ఇది మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్. వాటర్ డెన్సిటీ ఇచ్చాడు, ఐరన్ డెన్సిటీ ఇచ్చినప్పుడు ఈ క్యావిటీ యొక్క వాల్యూమ్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ మనకి నథింగ్ బట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యావిటీ ఏమవుతుందంటే దట్ షుడ్ బి ఈక్వల్స్ టు ది వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ మైనస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐరన్. ఇది ఈ రెండు మైనస్ చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యావిటీ వస్తుంది. వాల్యూమ్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ అండ్ మైనస్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐరన్. సో ఇక్కడ చిల్డ్రన్ మనకు ఒక ఫార్ములా ఉంటుంది. ఏంటి ఆ ఫార్ములా అంటే వాట్ వి నో, డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ వాట్ వి నో, ఎస్ డబల్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ రైట్, ఎంజీ వి నో.
Clear? See here, rho is equals to m by v, rho is equals to m by v, then v is equals to what, right? M by rho will write. V is equals to what? M by rho will write. So simply here v is equals to m by rho. For our convenience we are multiplying the s like this. V is equals to mg by rho into g. V is equals to mg by rho into g we are taken. So that is the we are going to use that one. So దాన్ని మనం వర్డ్స్ రాస్తే ఎలా ఉంటుందంటే nothing but it is what weight of the cavity, weight of or volume cavity is equals to weight of the water displaced, weight of the water displaced by volume of the water displaced. What it is? Volume అంటే రాసిన mg by rho g రాసిన. ఇది ఆల్రెడీ ఎంత ఉంది? Weight of the water displaced, weight of the water displaced is equals to same formula equals to weight of the water volume అంటే రాసిన mg by rho g అని రాసిన. ఎలా వచ్చిందంటే నేను చెప్పాను. Yes, what is rho is equals to mass per volume and volume is equals to m by rho will take. Further convenient we are multiplying like this mg by rho g. So అదే ఫార్ములా ప్రకారం ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రో ఇక్కడ ఏమన్నా మనం వాటర్ డిస్ప్లేస్డ్ కాబట్టి డెన్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ ఇంటూ జీ మైనస్ అగైన్ సేమ్ థింగ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఐరన్ నథింగ్ బట్ వాట్ ఇట్ ఈస్ వెయిట్ ఆఫ్ ఐరన్ బై ఐరన్ కాబట్టి వాట్ రైట్ రో ఐరన్ ఇంటూ జీ. సో దట్ ఈస్ ద ఫార్ములా వీఆర్ యూజ్డ్ హియర్. వెరీ సింపుల్. అయిపోయింది. మనకి ఇది తెలిస్తే చాలా ఇక మొత్తం మనం ఈజీగా ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యావిటీ దట్ ఈస్ వాట్ హియర్ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్. వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ డిస్ప్లేస్ అంటే ఏమవుతుందంటే అపరెంట్ వెయిట్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ వాట్ వెయిట్ ఇన్ ఎయిర్ టు ది వెయిట్ ఇన్ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ వెయిట్ ఇన్ ఎయిర్ టు ది వెయిట్ ఇన్ వాటర్. సో 4000 బై రో డబ్ల్యూ వాటర్ ఇక్కడ డెన్సిటీ ఎంత 1 గ్రామ్ పర్ సెంటీమీటర్కి. దట్ ఈస్ వాట్ 1 into 10కి పోతుంది. సో కాబట్టి 1 into 10 cube into g value is 10 minus weight of iron in air is what 6000 newtons by it was given what it is 6 gram per centimeter కాబట్టి ఏమవుతుంది 6 into 10 cube into 10. క్లియర్ చేయండి. సో అప్పుడు 6 minus 4 means what 2000 newtons by 10 power of 4 minus 6000 by 6 into 10 power of 4. 6 into 10 power of 4. Then what here 2000 minus 600. Then what addition 2 into 10 cube by 10 power of 4 minus 6 into 10 cube by 6 into 10 power of 4. Then what you get here simply 2 by 10 cube and 2 by 10 power of 4. 6 cancel. What you get here 2 by 10 minus 1 by 10. So that is what 0.2 minus 0.1 or what you get simply 0.1 will get 0.1 we will get. So that's why here among the 4 options D option the right one children. 0.1 meter cube is the volume of this cavity. The next question children. This is a very important model, most important model. You have to remember this one. Direct formula, but you have to use the same formula for different problems. Chala important model na chudandi. The change in surface energy when a big spherical drop of radius r is split into the n spherical droplets of radius small r is. ఏమన్నా అంటే ద చేంజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ ఎలా మారుతుంది ఎప్పుడు ఒక పెద్ద డ్రాప్ అనేది ఒక వెన్ ఏ బిగ్ స్పెరికల్ డ్రాప్ ఆఫ్ రేడియస్ ఆర్ ఒక పెద్ద స్పెరికల్ డ్రాప్ ఉంది అది నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి. దీని రేడియస్ ఏమో క్యాపిటల్ ఆర్ అంటున్నాం, ఒక డ్రాప్లెట్ యొక్క రేడియస్ని స్మాల్ ఆర్ అంటున్నాం. ఓకేనా? అయినప్పుడు మనకి ద చేంజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ అనేది ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏది కరెక్ట్ అంటున్నాడు. అది క్వశ్చన్ మనకి 11th September 2020 షిఫ్ట్ 2లో ఇచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ద ఇంపార్టెంట్ మోడల్ చిల్డ్రన్. ఈ ఫార్ములా డైరెక్ట్ ఫార్ములా మనకి, సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ బిట్ ఫర్ అస్.
సో ఈ సొల్యూషన్ అంతా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద ఆప్షన్, బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్, బి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. సో దాన్ని ఎలా డిరైవ్ చేయాలి, ఎలా వస్తుందని ఇప్పుడు చూద్దాం. ఇక్కడ మనకి సింపుల్గా ఇక్కడ చూడండి, ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ డన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ సర్ఫేస్ ఎనర్జీ, చేంజ్ ఇన్ surface energy, the amount of work done nothing but surface energy is equals to, we will write here surface tension into change in area, that is what here W is equals to what, right, T into delta A. So delta A is what, nothing but change in area, A dash minus A dash అంటే నథింగ్ బట్ ఏరియా ఆఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్. సో ఏమన్నాడు, n డ్రాప్లెట్స్గా డివైడ్ అవుతుంది కాబట్టి ఏ డాష్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఏరియా ఆఫ్ n నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్, అండ్ ఏ ఈజ్ ద ఏరియా ఆఫ్ ది బిగ్ డ్రాప్. క్లియర్? So area of the n number of droplets, small n number of droplets. అంటే ఇక్కడ ఏం రాస్తున్నా, డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎన్ని డ్రాప్లెట్స్, n నెంబర్ ఆఫ్, సో n ఇంటూ 4πr², అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఇట్ ఈస్, ఒకటి డ్రాప్ కాబట్టి 4πr² విల్ రైట్. డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4π into nr² minus 4πr². This is the change in area. Clear? Surface energy is nothing but surface tension into surface change in area. W is equals to T into delta A. We are taken delta A is what, A dash minus A. A dash A అంటే ఏంటి, area of n number of droplets, and A is what, area of the big droplet. సో ఇక్కడ స్మాల్ డ్రాప్లెట్ యొక్క రేడియస్ r కాబట్టి వాట్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఈజ్ వాట్, ఏరియా నథింగ్ బట్ సర్ఫేస్ ఏరియా n ఇంటూ 4πr² మైనస్ n ఇంటూ 4πr². సో ఇక్కడ దీని ఎట్లా రాస్తుందంటే 4π ఇంటూ nr² మైనస్ 4πr² రాసిన తర్వాత ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన nr² వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనము ఒక కండిషన్ తీసుకుంటున్నాం, ఇది ఒక పెద్ద డ్రాప్, అదేమైంది, నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్గా డివైడ్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏమవుతుందంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిగ్ డ్రాప్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ ఆఫ్ డ్రాప్లెట్స్ ఇంటూ వాల్యూమ్ ఆఫ్ వన్ డ్రాప్లెట్. అంతే కదా, ఒక పెద్దది అనేది 10 డివైడ్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడేమవుతుంది, 10 యొక్క వాల్యూమ్ కలిపితే బిగ్ వాల్యూమ్ అవుతుంది. అదే ఇక్కడ రాసాం, వాల్యూమ్ ఆఫ్ బిగ్ డ్రాప్. సో ఇక్కడ స్పెరికల్ డ్రాప్ కాబట్టి ఏం రాయొచ్చు, 4/3 πr³ వి విల్ రైట్. సో ఇక్కడ ఎన్ని డ్రాప్లెట్స్కి డివైడ్ అయింది అన్నాడు, స్మాల్ n. ఒక డ్రాప్లెట్ యొక్క వాల్యూ ఎంత, వాల్యూమ్ ఎంత, 4/3 πr³. సో కాబట్టి 4/3 π క్యాపిటల్ R³ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4/3 π ఇంటూ nr³. సో 4/3 π క్యాన్సిల్, దెన్ వాట్ గెట్, R³ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n ఇంటూ R³. మనం క్యూబ్ రూట్ అప్లై చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n⁴ ఇంటూ వాట్ రైట్, R విల్ రైట్. క్లియర్? R ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n⁴ ఇంటూ R. మనకు కావాల్సింది ఏంది, nr. సో కాబట్టి ఇక్కడ దీని నుంచి ఏం రాస్తున్నానంటే nr² we have, then simply wherever I am writing like this, I need some space, that's why I am erasing this one. ఏం రాసిన, r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు n⁴ ఇంటూ r రాస్తున్నా, దాన్ని స్మాల్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ ఏం రాయొచ్చు, స్మాల్ r ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r బై n⁴ సో ఇప్పుడు స్క్వేర్ చేస్తున్నా ఆన్ బోత్ సైడ్స్, వాట్ గెట్, r² ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు r² బై
n⁴ అవుతుంది. ఎందుకు n⁴1/3² అంటే ఏమవుతుంది, n⁴2/3 అవుతుంది. సో అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఐఎమ్ మల్టిప్లయింగ్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ విత్ n, దెన్ వాట్ యు గెట్ nr² is equals to n into r²/n⁴2/3 2/3. అప్పుడు ఏమవుతుంది, nr² is equals to n into n⁻²/3 into r². అవును కదా, n into n⁴2/3 పైకి వస్తే ఏమవుతుంది, -2/3 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం రాయొచ్చు, nr² is equals to n⁻²/3 into r². Then what we get, nr² is equals to n⁻3 into r². Then what you get, small nr² is equals to what, right, n⁴1/3 into r². Clear? nr² is equals to what, n⁴1/3 into r². సో ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మనం ఏమనుకున్నాం, డెల్టా ఏ వాల్యూ 4π into nr² minus 4πr² కదా. సో ఇక్కడ nr² వాల్యూ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4π into nr² వాల్యూ ఎంత వచ్చింది, ఎస్ n⁴1/3 into r² minus 4πr². సో దిస్ ఈజ్ ద చేంజ్ ఇన్ ఏరియా. సో ఇప్పుడు దాంట్లో నుంచి మనం ఏం కామన్ చేయొచ్చు చూడండి, దాంట్లో నుంచి మనం ఏం కామన్ చేయొచ్చు, సింపుల్గా డెల్టా ఏ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 4πr² ఈజ్ కామన్, 4πr² ఈజ్ కామన్. అప్పుడే మిగులుతుంది ఇక్కడ n⁴1/3 minus 1 we have. This is the change in area. సో మనం ఏమనుకున్నాం, సర్ఫేస్ ఎనర్జీ నథింగ్ బట్ W is equals what, right, surface tension into change in area. Therefore W is equals what, right, 4πr² into n⁴1/3 minus 1 into t. So this is the surface energy, the amount of what is nothing but surface energy. That's why B option is the right one, children. See the next question, children. This is the another important model. So ఈ మోడల్ మీద చాలాసార్లు అడిగే క్వశ్చన్ చూడండి ఒకసారి. A cylindrical tank with a large diameter is filled with water. ఒక సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ ఉందంట, డయామీటర్ చాలా ఎక్కువ పెద్దగా ఉందంట, అంటే పెద్ద ట్యాంక్ అర్థం. ఓకే, వాటర్ డ్రైన్స్ అవుట్ త్రూ ద హోల్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. సో ఇక్కడ హోల్ ఉందంట, ఆ హోల్ నుంచి వాటర్ బయటకు వచ్చేస్తుందంట. ఇఫ్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది హోల్ ఈ 6 cm². ఆ హోల్ యొక్క ఏరియా ఎంత, ఏరియా ఆఫ్ హోల్ ఎంతట, 6 cm², అంటే 6 into 10⁻⁻4 m². ఇలా సమ్ 6 into 10⁻⁻2 హోల్ స్క్వేర్ రాసుకుంటాం, అదేమవుతుంది 6 into 10⁻⁴ అవుతుంది. ఇఫ్ ద క్రాస్ సెక్షనల్ ఏరియా ఆఫ్ ది హోల్ ఈ 6 cm², దెన్ ద డ్రైనేజ్ వాటర్, డ్రైన్ రేట్ అంటే వాటర్ ఎంత స్పీడ్తో బయటకు వచ్చేస్తుంది అన్నది. డ్రైన్ రేట్ అంటే ఎంత వాటర్ బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, m³/s. దెన్ ద డ్రైనేజ్ rate is 3 m³/s. Then when the depth of water is 0.2 meters. So this endanda ఇది 0.2 meters height. Clear? సో ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చినటువంటి ఒక సిలిండ్రికల్ ట్యాంక్ ఇచ్చాడు, దాని డయామీటర్ పెద్దగా ఉంది, ఆ దానికి బాటంలో ఒక చిన్న హోల్ ఉంది, అంటే ఇంత హైట్లో 0.2 హైట్స్లో మనకి హోల్ ఉంది. ఆ హోల్ నుంచి వస్తున్నటువంటి వాటర్, ఆ వాటర్ అనేది ఫ్లో ఎంత వస్తుంది, దాని యొక్క డ్రైన్ రేట్ ఎంత అడుగుతున్నాడు. సో ఇక్కడ మనకి అకార్డింగ్ టు ఈక్వేషన్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఇక్కడ డ్రైనేజ్ రేట్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏవి. వాట్ ఈస్ డ్రైనేజ్ రేట్, వాట్ ఈస్ ఏవి. క్లియర్? సో ఇక్కడ మనకి ఏ అంటే ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ హోల్, వి అంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ లిక్విడ్ ఆర్ వాటర్ దట్ షుడ్ బి టచెస్ ది గ్రౌండ్. సో కాబట్టి మనకి ఏ వాల్యూ ఉంది, వి వాల్యూ రాలేదు. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ హియర్ చిల్డ్రన్. డ్రైనేజ్ రేట్ ఈస్ వాట్, ఏవి. ఏ అంటే ఏంటి, ఏరియా, వి అంటే వెలాసిటీ.
సో మన వెలాసిటీ అనుకోవాలి v is equals to under of 2gh. Velocity on reaching the ground, what is under of 2gh? This is the another formula you have to remember. And v is equals to under of 2 into g value is what 10 and ఎంత depth అన్నాడు 0.2 meters, height is కూడా 0.2 meters. Then what it is 2 into 0.2 into 10 means 0.2 into 10 and in the 2 again v is equals to root 4, that is what 2 meter per second, 2 meter per second. సో ఈ వెలాసిటీ వాల్యూని ఈ ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది డ్రైన్ రేట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఏ వాల్యూ ఎంత 6 into 10 power of minus 4 and v వాల్యూ ఎంత 2 ఎంత s. Then what right here 6 into 12 means what 6 into 2 means what 12 into 10 power of minus 4, 12 into 10 power of minus 4. దీన్ని రాసుకోవచ్చు అంటే 12/10 into 10 power of minus 3 రాసుకోవచ్చు. సో 12/10 అంటే ఎంత 1.2 into 10 power of minus 3 meter cube per second. సో కాబట్టి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో D is the right one children. Question children, this is the most important model and so many times repeated, that is based on the terminal velocity. Look here, a copper ball of radius 3 millimeters. So copper ball radius of copper ball ఏమన్నా చూద్దాం. radius of copper ball ఎంత ఇచ్చిండు 3.0 millimeters, 3 millimeters అని అర్థం. దాని ముందు ఏంటో మార్చాలి మనం 3 into 10 power of minus 3 మీటర్స్లో మార్చాలి. అండ్ ఏ కాపర్ బాల్ ఆఫ్ రేడియస్ ఫాల్స్ ఇన్ ఏ ఆయిల్ ట్యాంక్. ఇది ఒక ఆయిల్ ట్యాంక్, దీంట్లో మొత్తం ఆయిల్ ఉంది, దాంట్లోకి ఒక కాపర్ బాల్ని వదిలేశారు. వదిలినప్పుడు ఏం కనుక్కోవాలా టర్మినల్ వెలాసిటీ. టర్మినల్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటి, when a body is moving through the liquid, after moving some distance that should be moving with a constant velocity, that is what we call terminal velocity. సో కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత ఆ బాల్కి ఏమవుతుందంటే కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీతో అది బాటమ్కి రీచ్ అవుతుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ మనం అంటాం టర్మినల్ వెలాసిటీ అంటాం. ఆ టర్మినల్ వెలాసిటీ మనం వీటితో చూపిస్తాం. ఎంత ఇచ్చినాడు అది 1 kg meter per second ఇచ్చాడు. దెన్ ద టర్మినల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ద బాల్, సారీ దిస్ ఇస్ వాట్ ఏమి ఇచ్చాడంటే ట్యాంక్ ఆఫ్ విస్కాసిటీ, సారీ దట్ ఈస్ విస్కాసిటీ నీటా ఇచ్చిండు. 1 kg meter per second ఇచ్చిండు. మనం కనుక్కోవాల్సింది టర్మినల్ వెలాసిటీ కనుక్కోవాలి. వీటి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్. ఒక కాపర్ బాల్ ఉంది, కాపర్ బాల్ని లిక్విడ్లో వేసినప్పుడు కొంచెం దూరం పోయిన తర్వాత కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ వస్తుంది. ఆ కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ మనం టర్మినల్ వెలాసిటీ అంటాం. ఆ టర్మినల్ వెలాసిటీ వాల్యూ ఎంత అంటున్నాడు. సో వాడు మనకి ఇచ్చినటువంటి డేటాలో రేడియస్ ఆఫ్ కాపర్ బాల్ ఈజ్ దిస్ వన్ and coefficient of viscosity of this one. What you have to find VT values we have to find out. And along with that he was given density of oil. What it is 1.5 into 10 cube kg meter cube, and density of copper that is 9 into 10 cube kg per meter cube, and G value is given 10 meter per second square. So మనకి టర్మినల్ వెలాసిటీ డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఒకటి ఉంది, అదేంటి చూద్దాం. Vt is equals to 2/9 into r square g into sigma minus rho by neta. This is the formula we have to remember for terminal velocity. 2/9 into r square g minus r square g of sigma minus rho by neta. What is sigma value, and we have to substitute all the values. Now what we get, Vt is equals to 2/9 into r square, this is r value 3 into 10 power of minus 3 whole square into g value ఎంత ఇచ్చిండు 10 ఇచ్చిండు of sigma value ఎంతమ్మా 9 into 10 cube minus 1.5 into 10 cube yes by neta value ఎంత 1. Then what you get, Vt is equals to 2/9 into 3 square అంటే ఎంత 9 into 10 power of minus 6 into 10 again what is 9 into 10 cube, 9 into 10 cube minus 1.5 అంటే రాసుకోవచ్చు 9 minus 1.5 into we will write 10 cube. So then what you get, 9 cancel, 2 into 10 power of minus 6 minus
as 10 power of minus 5 into 10 cube into 9 minus 1.5 and the 7.5. Then what you get here, 7.5 into Vt is equals to 7.5 into 2 into 10 power of minus 5, 10 power of cube. Then what do you get, 10 power of minus 2, 10 power of minus 2. Then what do you get here, Vt is equals to 7.5 into 2, 2 5s are 10 and 2 7 15 is 15.0 into 10 power of minus 2. Then Vt is equals what, 15 into 10 power of minus 2 meter per second. This is the terminal velocity attained by the copper ball. So among the options, C option is the right one, children. 15 into 10 power of minus 2 meter per second. ఇది చిల్డ్రన్, ఈ వీడియోలో మనము కొన్ని ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసాం. దిస్ ఇస్ ద పార్ట్ 1. నెక్స్ట్ పార్ట్ 2ని తొందరలో అప్లోడ్ చేయబోతాను. సో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోస్లో చెప్పినవి మీకు అర్థమైందని నేను భావిస్తున్నా. ఎప్పుడైతే మీరు చూస్తున్నారో మీకు ఎటువంటి నోట్స్ అవైలబిలిటీ లేకపోతే నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి, ఎస్పెషల్లీ ఫార్ములాస్ నోట్ చేసుకోండి. అర్థమవుతుందా? సో ఈ వీడియోలో కాన్సెప్ట్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. నా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేస్తే ఎగ్జామ్ అయిపోలో మ్యాక్సిమం అవుట్పుట్స్ నా ఎంత ఎఫర్ట్స్ ఉంటాయో అన్ని ఎఫర్ట్స్ పెట్టి వీడియోస్ చేస్తాను. సో దట్స్ వై ఐ నీడ్ యువర్ సపోర్ట్. ఎవరైతే ఎంసెట్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి. సో విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. బై, టేక్ కేర్.